اوكي بون السلام عليكم. اليوم نديرو حصه مع السنه الاولى ثانوي. عندنا هاد السجل اختي تاع فوت اوكي في الفصل الثاني نحلوه كيف عباره على سوجي الفصل الثاني اوكي. سو اسئله تاع شباب مليحه نحلوه كيف يحكي على الانترنت اظن على التكنولوجي فوالا. دونك على النص حتلقى هانيا. Hello everyone! Yes, so hi Anya. So قاي النص please. A new national survey from the Pew Internet and American Life project illustrates how electronic games have become in youth culture. The survey, released Tuesday, combined the telephone responses from a sample of 1,102 young people aged between 12 to 17 and their parents. When the young people were asked whether they played video games, 97% of them said that they did. That is 99% of boys and 94% of girls. In fact, 7% of those surveyed said that they didn't have a computer at home, but they had a game console, such as Sony's PlayStation, Microsoft's Xbox, or Nintendo's Wii. Why? When they were questioned about the games they liked to play, 80% of the respondents replied that they played 5 or more different games, genres like racing, puzzles, sports, and action games. The favorite games were Guitar Hero, Halo 3, Madden NFL, Solitaire, and Dance Dance Revolution. Interestingly, about a third of the parents who were surveyed said that they played video games with their children some or all of the time. Most of those parents were younger than 40, part of a generation that had grown up playing video games themselves. As expected, the survey found that while young Americans did not necessarily play the same thing, nearly all of them, girls included, played video games of one kind or another. Thank you. That's fine. Thank you Anya. So هذا النص يحكي على يعني الألعاب اسكو الصغار يلعبوها اسكو الكبار يلعبوها اسكو لي بارون يلعبوها وهو السبب. اوكي so عندنا أول question. Choose the correct answer. A. The text above is an interview, a survey ولا a report. وش تقول أمجد؟ اسكو هو الانترفيو روبورت يس ماشي انترفيو لان الانترفيو حيكون بين تو يعني كاين ديالوج ماشي السيرفي لان هنا ماشي عندناش حاجه تقول لك على السيرفي وي سي ماشي روبورت او سي سيرفي اوكي سو وعلاش سيرفي سو في النص الاول قال لك a new national survey اوكي from the PU Internet and American سو هذا كامل هادوما لي نيميرو جابوها من السيرفي اوكي سو نقولوا عباره على سيرفي لان داو من هذا السيرفي سي كوا كما نقولوا كي نحن نقولوا الناس هاكو ديونا قيمونا شحال مثال شحال الناس تستعمل الكمبيوتر شحال الناس تستعمل فهم سو انا نقول سيرفي ماشي روبورت يكون بروبورت لكن از مور سيرفي لان هاد المعلومات كاع جابوها من السيرفي. واش قلت لي روبورت واي Yeah, you see here, when young people were asked
whether they played video games. Okay, 97 of them said that they did. Okay, so هذا النموذج جابهم survey. So أنا نقول عبارة على survey. Okay, لكن أيضا الريبورت لما نديرو survey نحط الريبورت أنا حيجي من survey أيضا. Okay, so أنا نقول survey B is more accurate than report. لكن ممكن أيضا يكون report. Yes. So I will say survey. Okay, so I will say A. The answer is B, a survey. Okay, yeah. As expected, the survey found that. Yeah, okay, so the survey لقاو هكا. Okay, so as expected. Okay, what do you think? I think it's survey. Okay, I think so. Because هذا عبارة على survey داروه وخرجوا نتائج. ولا أيضا نقدر نقولوا report داروه. Okay. لأن داروا survey ومن دون report. الريبورت تاع وش صار في survey. Okay. So أنا say more survey than report. B. The text is about A, B, C. American young people and their relationship with their parents. American young people electronic games using habit. American young people culture. ما نقولش C نقول B. Yes. Okay, so using the habit ما يستعملوا بزاف الانترنت يستعملوا بزاف الجيمز. Okay. A. American young people and their relationship with their parents. No, ماشي هذه. No. Okay. لأن بان ذكر في هنا قال لك بان تاعهم كاين لو معاهم شوية. الثيرد يعني ان سور 3 يلعبوا معاهم باسكو لي بارون صغار اندر 40 سي بور يلعبوا جيمز. لكن I will say B. Yes. So ماشي culture. No, it's not about culture. It's about games. Number 2 وش عندي say whether the following statement are true or false. A. The reporter asked the young people why they played video games. So هنا لما قال لك the reporter so هذا عبارة حنقولوا more accurate about the report. Okay. بس قال لك the reporter asked ما هو اللي يكتب السيرفي داروه وبعد كتب الريبورت. I will say more reporter. Okay. So you're right. Yeah, reporter أنا قال لك the reporter ما يكتب الريبورت واسمه reporter. So قال لك reporter asked the young people why they played video games. وعلاش يلعبوا video games. أسكو صحيح ولا خطأ؟ No, I will say false. Why? Because the reporter is telling us what the survey was. Okay, so the result of the survey. داو survey داو كما نقولوا قوائم باش يقولوا survey يعني داو survey يحبوا يشوفوا أنا نقول لك باللي وشكون يعني شحال الناس يتلعب الجيمز شحال في عمرهم شحال البورسنتاج واش يلعبوا. اوكي so we say no false ما مش reporter didn't ask why they played video games. no أبي قلنا علاش أبي قلنا نحكي لنا واش صار في السيرفي شكون الناس يستعملوا فيديو جيمز. اوكي B. The majority of parents played video games with the children. I will say the majority. So interesting about third. Okay? True teacher. Yeah, third is true. Then 1 and 3 we say true. Well, true. Why? Because the majority. Okay, most of those parents were younger than 40. وهذا يلعبوا. Okay, 1 sur 3 يلعبوا. Yes, true. Girls played games less than boys. أسكو البنات يلعبوا أكثر من الدراري يلعبوا أقل من الدراري. I will say no. لا خطأ. Okay, false. Why? لأن في آخر قال لك as expected the survey found that while young Americans did not necessarily play the same things nearly all of them girls included ثم البنات يلعبوا أيضا يلعبوا. Okay, so البنات يلعبوا كما الدراري كيف so we say false. They don't play less they did equally كيف يلعبوا. فعندنا false true and false. عندي number 3 answer the following questions according to the text. so عندي أول سؤال قال لك why did the reporters decide to conduct this survey. وعلاش ما هو السبب اللي حبوا يديروا هذا السيرفي. What do you think? ما هو السبب في رأيك؟
انا نقول السبب انه قال لك a new national survey okay released Thursday combined as well when the young people ask okay everything the third of parent play video of themselves. Yes, why okay so السؤال قال لك why did the reporter decide to conduct survey? The reporter decided to conduct a survey okay to see how electronic games have become in your culture. تسمى كيفاش التلاميذ كيفاش دخلوا في هاد كيفاش الجيمز هذا اللي كنقولوا لي جو كيفاش رجعوا اللي كنقولوا يوث كولتشر لا كنقولوا لا نوفيل كولتشر ديالي اوكي كيفاش هادو لي بارون خلوا ولادهم يلعبوا دي زور يلعبوا هذا بلاي ستيشن يلعبوا الجيمز يلعبوا التليفون اوكي سو لي هذا حبوا يديروا السيرفي so the survey released Tuesday why حبوا to see how electronic games have become in youth children in youth culture so قال لك why did the reporters decide to conduct the survey so نجاوبوا شنو نقولوا the reporters decide to okay the report decided to conduct this survey to see how electronic games have become in youth culture. اوكي سو حبوا يعرفوا علاش اوكي كيفاش هادوما كيفاش هاد الالكترونيك رجعت بزاف لا نوفيل كولتور اوكي ستو الصغار اوكي بي عندي بي did the surveyed young people like to play the same game justify your answer did the surveyed young people like to play the same game اسكو من السيرفي داي صغار هادو داي صغار young people يلعبوا السيم جيم اسكو بهذا السيرفي واش تقول I will say no okay from the survey يعني من هذا السيرفي لقينا باللي from the survey young I say young children young kids I say okay so young kids played different games هنا مذكورة قال لك when young kids played games okay said okay so قال لك 99% كاع boys 94 girls in fact 10% survey said that they didn't have computer at home but they have game console such as Sony's PlayStation blah blah when they questioned about the games they like to play 80% respond they play 5 or more different games okay genre like racing puzzles okay and favorite games were Guitar Hero so they play different games بس هما يلعبوا لقاو 5 يلعبوا played 5 or more different games يلعبوا more than 5 different games now different game الأخرى la réponse different game هذه la réponse هي منها they played 5 or more as young kids played 5 or more so 5 or more different games okay like وكيفاش مثال قال لك puzzles racing sport action games okay so ده هو la réponse the right answer الآن وش عندي number no عندي B كملنا yeah C why did some parents play video games with their children وش نقولوا وعلاش كاين والدين يلعبوا الجيمز مع ولادهم نقولوا their parents played video games with their children because most of them are young ولا نقولوا most of them are under 40 so zoom خلاص yeah 40 years old okay so most of them are under 40 years old hi
هاي فيليب. سنة الثانية عندنا حصة غدا سنة الثانية إن شاء الله. Okay, so الزوم خرجنا. اوكي سو نكملو. إذن yes قلنا بلي وعلاش last question why did السؤال قال لك why did some parents play video games with their children? We say they play video games because most of those parents were young than 40s, okay, younger than 40s, part of generation that had grown up playing video games. ما كامل اللي تحت 40 سنة يعرفوا يلعبوا فيديو جيمز، ولهذا يلعبوا مع أولادهم. صافي بليزير. الآن عندي number 4. What is it? قال لك say what or who the underlined word referred to in the text. دائما هذا السؤال حيكون في النص. عندي 3. عندي أولا عندي their، okay، عندي they وعندي them. so لما نقولوا their لما نجي راك معايا أمجد؟ so لما نقولوا هذه قال لك games have become شو راح الكونيكسيون هذا عند الجات؟ لا زوم خرجنا على بها. so لا خاطي زوم ثاني دوك عاد راحت الكونيكسيون. اوكي مالا هبلي الزوم. so عندنا اول سؤال قال لك هذه day لما تجي. عندي 1102 young people aged between 12 and 17 and their parents there to go with the children with young people aged between 12 and 17. okay so ادي day تجي لهذا day. okay 1102. okay young people. لما نقولوا they أول جملة قال لك 7% of those surveyed say that they didn't have computer in home. so لما نقولوا they راح تجي على 7%. okay الفئة تاع 7% هذه هما اللي ما عندهمش كمبيوتر في الدار. okay so they تجي على هذه 7%. لما نقولوا them as expected the survey found that while young Americans did not necessarily play the same things nearly all of them يعني معظم كامل girls included. شكون هادوما هما young Americans هما them. okay young Americans هما them most of them يعني أغلبية تاعهم. عندنا them على young Americans. they تحكي على young people هادو اللي في عمرهم بين 12 17. they تحكي على 7% من البوبولاسيون هذيا. okay 7% of those. yes okay next one عندي هنا عندي الجرامير قال لك أول سؤال قال لك find in the text words that are close in meaning to the following. عندي answers type. وش معناتها answers وش معناتها type. type هو من نوع. okay answers يعني وش هو عندها if. okay so answers let's see answers in paragraph 1. ما هو المرادف تاع answers؟ وش تقول لي first paragraph answers المرادف تاع answers هو responses. okay I answer to you ولا I response to you. responses نقولوا responses ولا answers كيف. عندي if in paragraph 2. if paragraph 2 قال لك why did young people ask whether they play video games on the time of working so late racing okay so هو if عندي صح double check. if yes if second paragraph عندي type عندي if
نحوسوا على if في deuxième paragraphe. So when the young people ask to play their video games, all they said that they okay. They said that if what can they didn't use and part they have and say purchase. Like 80% of respondents replied that they played 5 or more different games. So like with part action the favorite games were guitar, hello and theater. نعاود ما لقيتهاش نعاود سوا. لما نقولوا شنو هو المرادف تاع if. So what if so and you show like racing and if were asked whether they played video games. Number 2 قال لك yes number 2 if number 2 مرادف. When the young people asked whether they played the video games, 90% of them said that they did. That is 90% of boys and girls. In fact, they didn't have computer at home. They had machines. When they had machines at home, they like to play. 80% of respondents replied that they played more games than games. The favorite games were guitar. ما لقيتهاش دي if. So in fact ماشي هادي no. In fact هي كيما نقولوا ماشي if باسكو كنقولوا if كاين two choice ما عنديش if. Survey said that they didn't have computer at home but they had a game console such as when they were questioned about the last respondent replied that they played 5 أنا ما لقيتهاش if هادي كاش في الدوزيام باراغراف no mostly the part where they say that they play video games when the children said most of them don't feel that 40% have playing video games themselves. ما لقيتهاش هادي if سما نقولوا على if حاجة نعوضوها ب if. وشنو هو synonym of if؟ condition yeah weather ما عنديش weather no yes ask yes هي okay weather okay so ask whether they play video games okay so if ولا weather yes weather okay so نبدأ if weather عندي type for paragraph 4 on first survey found that young people are made advances to play same thing nearly all them if they play with their and نقولوا kind okay type ولا kind c'est la même chose صار type ولا kind هو synonym. Let's see next one. Yes okay. الآن عندي 3 تمارين. التمرين ده أنا آخر مرة هكا نحاوس what is عندي noun and adjectives وال adverbs. Okay so وشنو هو عندي أول كلمة عندي number 2 وش عندي؟ عندي noun عندي هنا adjective so ندير noun okay adjective وعندي adverb. so وشنو هو noun so أول كلمة عندي different. What is the noun of different؟ معايا different something different هي adjective okay لا le verb تاعها هو differ okay so I differ something وهو differ هو le verb to differ okay نحوس على الnoun. شنو هو؟
الاسم تاعها difference. adjective different. Yeah, نقولوا something is difference between this and this. There is difference. Okay, نقولها différence نقولها فرونسي. Okay, difference. الادجكتيف تاع الادجكتيف هو different. Okay, so الادجكتيف هو different. الادفيرب الادفيرب هو اللي حنواسيو الادفيرب معناتها حنوصفو الفيرب. Okay, so what is الادفيرب تاع different. لا different تتشم على بالي. So okay, so نعاود كي تقول لك واش تعرف شكون الديفيرنس بين الادجكتيف والادفيرب؟ اسكو تعرف لا ديفيرنس بين الادجكتيف والادفيرب؟ درناها البارح لا؟ so الادجكتيف نوصفو النون والادفيرب نوصفو الفيرب. اوكي نوصفو الفيرب. so لما نقولو adverb النون تاع الديفيرنس هو الفيرب تو ديفير. النون تاعو ديفيرنس الادجكتيف ديفيرنت والادفيرب راح يكون دي so دي في no دي دبل اف differentially. اوكي سي كوا هذا هو مليح حد نعرفه باش نشفاو عليه. اوكي so الادفيرب هو differentially سي الادفيرب. Let's see number care. We have care. Noun of care. وشنو هو الادجكتيف تاعو؟ What is adjective of care? تعرفوا ولا لا؟ كارلي تيتشر. كارلي لا عاود. يا اخي نعرفوا درنا حساب. تيتشر careful انت. Careful. Yeah, we say be careful. Careful. Okay? Careful. Yes, نقولوا careful. Carefully. وشنو carefully? Yeah, we say carefully. أدرا وشنو هو carefully? Very good. وشنو هو carefully? بس بشويتش. carefully هو كي يقول لك أنا be careful معناتها بالعقل. Be careful. بشوية عليك تشوف. Voilà, exactement. Yes. care معناتها بالعقل. Okay. So كي يقول لك what is the adverb تاع care؟ احنا عندنا الادجكتيف وقلنا وهو careful. اوكي الادفيرب carefully قلتها لي carefully هو الادفيرب. اوكي so we say careful and carefully. هدوش عليهم. اوكي لانهم كوين. عندي اخر واحد I think هو سهل. اخر واحد سهل شويه وهو Interestingly. Okay, something interestingly, something حاجة intéressant. وشنو هو النون تاعها؟ no interest. Very good, interest, yeah. adjective interesting. Very good, yeah, interesting. لا بزاف الشوكولاتة. يعطيك الصحة. So, no ماشي interesting. Okay, interesting. So double S, sorry. Interesting. No ما تسمع. ما نحبش نخرج بلاش. Okay. Interesting. Yes. Double S and yes. خلي نحبش نخرج بي interesting. I don't know why. اكتب لي قولي فوق. Anyway. Interesting. واللغة تاعو هو interestingly. Okay. So en général adjective يزيدو y. Okay. En général. ماشي كامل لكن adverb يزيدو y. لكن ماشي كامل. Okay. ماشي كامل. الadjective يزيدو less ولا full ولا add ولا شين as well. Number 3. Write the sentence B so that it means that the same sentence as A. So عندي جملة أول جملة قال لك عاود يرجعها لي بهذه لكن بنفس المعنى. وش معناتها؟ نحو كما نقولوا لي كيمي هادو. اوكي وش نقول لي؟ he asked me what do you do in your free time. وش نقولوا؟
yes no نعم على 15 شغلة. الجواب راح يكون قالك he asked me what do you do in your free time. He asked me about what I will be doing in my free time. Okay, so نقولوا he asked me so he asked me about what I will be doing in my free time. Okay, so he asked me about what I will be doing in my free time. واش ندير في الوقت تاعي الفارغ. Next one شو نقولو؟ He says most of teenagers like to play electronic games. So he says that most of teenagers like to play video games. Okay. Number 3, he declared I played Fortnite video game yesterday. He declared that I played Fortnite video games yesterday. Okay, so ندير only that. اوكي سو هادو اسئله كيما هادو كاين بزاف نديرو كونيكتور بيناتهم لما كنحو الجيمين نديرو كونيكتور. الان عندي سايلابس سو السايلاب بزاف ساهلين. سو عندي قال classify the following words according to the stress سايلاب. عندي television, statistics, action and majorities. The first syllab, the second syllab and the third syllab. لما نقول television 1 2 3 أو say 3 لأن استراتيجية television. okay television third statistic تيجي في في التري نورمالمون. yeah tick statistic yeah action في الواحد yes في الآن yeah action yeah majority في الدو majority في الدو لكن action ممكن نقوله action okay action yeah I think دايما TONS هو يجي action I'm not sure كيف يجي I think action no في الثird I think so action هي عبارة عن فيها two syllables action okay the second side I think the second بتكون فيها غير زوج syllab okay I think فيها غير زوج نقولوا action so action so action okay so عندها two syllabs action majority عندها three okay so it's a majority هذه الجي هي الجي second statistic I think second okay statistic I think second statistic okay هادو السيلاب انا j'ai jamais compris كيفاش so نعاودو okay نعاودو let me see we try again so television نعرفو television مع الاخر لان SUNT هو يجي الاخر television statistic I will say statistic I will say one parce que statistique T. Action I will say two parce que فيها two syllabs action okay majority I will say two لأن فيها majority معك معايا teacher so I think هكا okay so نقولوا television في الخانية كاع نديرو troisième television okay so we say three statistic فيها 3 syllabs لكن نقولوا stress على first statistic action فيها only 2 syllabs we say second لأنه آخر هو stress في الآخر majority I will say الوسطاني هو second okay so I think this I'm not sure
باسكو هذا باسكو السيلاب هذو ما عندهمش قاعده تمشي عليهم. اوكي سو على حساب الساوند، على حساب كيما برونسيشن كيف كيف. اوكي عندي لي هذا اخر تمرين ديهولي. قول لي قال لك result questions. سو عندي reading، عندي result questionnaire reading informants، وعندي report survey 1 2 3 4. عندي 4 فراغ ونعمرهم. عندي بليس كو 4 هنايا. اوكي 1 2 3 4 5 6. اوكي عندي 4. This is a report of the findings of ريدينغو لا result of result about of result about teenager newspaper of result of questionnaire of a questionnaire I think of questionnaire. we see خلوها الخالية. I think questionnaire. okay of questionnaire about teenager newspaper reading habits. Okay so reading habit. I submitted a report, okay, a result to 30 information. Sadly, I found I submitted the report. I found out that most of the result. Yes, okay. So هنا ايش عندنا؟ هنا عندي result, okay. Result. I submitted what? A report. Okay, نبعث a report to 30 informants. Surprisingly, I found out that most of the results did not read newspaper all the time. Most of the did not read newspapers. وهنا نقولوا this report of reading questionnaire. So questionnaire, yeah. So this is a report of readings of a questionnaire about teenagers' newspaper reading habit. I submitted the report to third participants. I found that the most of the survey result did not read newspaper at all. Yeah, result. Okay, so result. Okay. هنا ممكن يكون question ولا يكون survey. عندي deux possibilités. Okay. ممكن يكون survey ولا questionnaire. Okay. So a survey about ولا questionnaire about. نقول survey about teenager newspaper. اوكي سو هذا لازم نفهموه واش معنى هذا. ما كان نفهموه يجيك سهل. سو هذه انفورم مداوهاش، روبوت مداوهاش ايضا. روبوت هنا اوكي سو هذه روبوت هنايا ما نداوهاش نحوها. سو هنا نقولوا السيرفي. اوكي سو نديروا السيرفي هنايا. newspaper survey habit. No, reading habit. I submitted the report to 30 informants. Surprisingly, I found out that most of the results did not read the newspapers all the time. Then most of results, did not read newspapers. Okay. So هذا هو. عندنا حصة غدا عندنا حصة. يس. عندنا حصة غدا الصباح الساعة 11. اوكي. سنتلاقى واحدة الأمجد. بلا مزيه. نتلاقاو غدوه على 11 ان شاء الله. اوكي غدوه 11 نسيو نديرو تمارين على الادجكتيفز. اوكي نحاول تمارين على الادجكتيف والناون والادفيرب. صحة بلا مزيه. بصحة القهوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا امجد. السلام عليكم.